Això. It was about anything. Yoga can help for this. Aromatherapy, reflexology, chiropractic, osteopathy. Hi havia de tot, que si l'homeopatia, que si exercicis, que si aromes, aromateràpia, hi havia de tot, que em portaven de tot. I was reading it all, and one thing that immediately struck me, that I noticed. Vaig començar a llegir-ho tot i va haver una cosa que em va impactar ràpidament, que me'n vaig adonar. All these alternative therapies seem to be good for every disease. Tots aquests tractaments alternatius semblaven positius per totes les persones. Per tot. Servir per tot. In medicine, as a doctor, that was not the case. We had different treatments for different diseases. Com a metge, el plantejament és diferent. Hi ha diferents tractaments per diferents malalties, cada una la seva. So my initial reaction was, this cannot be true. La meva reacció inicial, per tant, de ser, no és possible que sigui així. I studied a lot of alternative medicines. I practice a lot of alternative medicines. Why? Because nobody else on the island did it, so I had to do it myself. Vaig començar a estudiar medicines alternatives, vaig començar a aplicar les medicines alternatives. I per què vaig fer això? Perquè a l'illa ningú més feia això. I li va tocar fer amb ell. There was a time as a doctor, when on the Monday morning I could hear people in the waiting room discussing or trying to guess what kind of alternative therapy they would be getting now. Sí, va haver-hi un temps en què els dilluns al matí sentia com els pacients parlaven entre ells sobre quin tractament alternatiu em donaran ara. Because depending on who I had brought to the island for the weekend, or who had come and give a lecture, or that I studied, that was the kind of therapy they were going to get. Perquè depenia del que havia llegit aquell cap de setmana, el que m'havia arribat i tal, doncs els dilluns proposava allò que havia descobert. A lot of fear. Què seria? Fear. Molta por, molta por. But what I noticed was that indeed those therapies all seem to work. Only not for everybody and not all the time. Vaig anar veient que aquells tractaments alternatius funcionaven, només que no per tothom i no sempre. And that was the same for the medicine that I had studied. I això era el mateix que passava amb la medicina que jo havia estudiat. No medication, no operation works for everybody and all the time. Cap medicament ni cap operació funciona per tothom sempre. From then on, I started thinking about why. What is it that makes a certain therapy be useful for somebody at this moment in time and not at another moment in time? Aleshores vaig començar a pensar per què aquesta determinada teràpia alternativa funcionava per determinada persona en un moment donat i no funcionava sempre per tothom. So I started to think that therapies should be directed to the individual, not to the group. Vaig començar a arribar a la conclusió que les teràpies han de ser dirigides a l'individu, no al grup. And then I came across Ayurveda. I aleshores vaig arribar a la Ayurveda. There I find immediate answers. Just when you start reading about Ayurveda, very quickly, in the first few pages, you will learn that there are groups of people within the human being
society. Quan comences a llegir la Ayurveda t'adones compte que explica que hi ha diferents grups dins de la societat, diferents tipus de persones dins de la societat. And these groups have similar characteristics. They have similar traits, yeah? And they are different. They're totally different. Aquests diferents grups tenen diferents característiques, diferent funcionament i són diferents uns dels altres, totalment diferents uns dels altres. Just on very basic things. There are people that are cold and there are people that are warm. Per exemple, qüestions bàsiques. Hi ha gent que és freda i hi ha gent que és calenta. The people who are cold need more heat and the people that are warm can't stand the heat. La gent que és freda necessita calor i la gent que té calor, que és càlida, No pot suportar la calor. no pot suportar la calor. Gràcies. So therefore, heat cannot be a cure for everybody. Per això el calor no pot ser cura per tothom. So from there, I started studying Ayurveda, and because it gave me answers to individualize the approach to health. Vaig anar estudiant a la Ayurveda perquè et donava respostes a com aproximar-me a les persones diferents per proposar coses diferents. First, I used Ayurveda as a separate entity. I used it as a separate way of treating people, helping people. Primer vaig utilitzar la Ayurveda com una qüestió, una entitat en si que em servia per ajudar determinades persones. Until I started to come across and study the things that I hated at university. Llavors vaig arribar a un estudi. Estudiar coses que la universitat odiava, les odiava. Va poder estudiar coses que a la universitat s'obviaven. No, les Odiava. odiava. Que no li agradava. Les odiava ell. And that mainly was physics. I en particular, principalment, era la física Physics and chemistry. i química. But the physics, I started realizing that quantum physics wasn't as difficult as I thought it was. Llavors vaig començar a adonar-me que la física no era La física quàntica. La física quàntica no era tan difícil com jo havia pensat. The principles were very simple. And what was more, those principles talking about energies and life is made out of energy fitted completely or was the same as Ayurvedic basic principles. El principi de que tot és energia i l'energia és la base de tot era un principi que també coincidia amb l'Ayurveda. Ayurveda is 7,000 years old. L'Ayurveda és 100.000 anys antiga. Quantum physics is 100 years old. La física quàntica té 100 anys. And we've come back together. I resulta que arriben al mateix punt. From that moment on, to me, it was clear that life should be looked at from an energetic point of view and not from a physical point of view. Des d'aquest moment va ser clar per mi que la vida havia de veure's com una qüestió energètica, no com una qüestió física. When we start thinking about energy and you look at alternative practices, then you find a lot of people who are working with energies, like Reiki and so on. Quan penses en energia i mires les medicines alternatives, vas veient que hi ha moltes persones que tracten amb energia, per exemple el Reiki. I spent several years running after these people that were doing energetic healing of some sort,
and I was asking them to put it in physical terms for me, so that I could understand as a doctor. Durant 7 anys vaig anar perseguint metges o persones que tractaven amb energia i els demanava que ho formulessin en termes físics perquè jo, com a metge, pogués entendre-ho. And I noticed that nobody could. I vaig anar-me donant compte que ningú podia fer aquesta explicació. There were two languages, like Catalan. Sorry? 2 different languages. These people talked in different terms from the people that were busy with the physical body. I hi havia 2 tipus de llenguatge totalment diferents, com el català, bueno, aquesta via l'ha tallat, i com les persones que parlen d'energia o parlen de cos físic, 2 línies diferents, 2 llenguatges diferents. And therefore they could never agree, and they could never really talk to one another. An example that you probably know of is homeopathy and Western medical world. It's different language. Per aquesta raó, com que parlen llengües diferents, no es podien discutir ni entendre's. I com a exemple, doncs, la homeopatia i la medicina occidental moderna són 2 llenguatges diferents que no es poden compatibilitzar. So my main focus became to try and find a language that reflected both. Llavors, el meu objectiu principal va ser aleshores elaborar un llenguatge que els pogués reflectir a tots 2, pogués recollir tots 2. And it is that I would like to bring to you in these 2 weeks, to try and approach not disease, but approach health. I això és el que us vull transmetre durant aquestes 2 setmanes, apropar-vos a que no es tracta, la manera de superar això no és tractar de la malaltia, sinó abordar la salut. You need to understand how life is formed. Necessiteu entendre com la vida es forma Before you know what that life actually needs. Abans d'entendre què és el que la vida realment necessita. And from that, you can see when it goes wrong. I aleshores veure quan la cosa va malament. And when it's only when you know what is going wrong that you can make it better. I és només quan saps què és el que fa anar malament que es pot anar millor. When a doctor or a specialist says to you, if you follow this treatment, you have 60% chance of getting better. Quan l'especialista et diu si segueixes aquest tractament tens el 60% de possibilitats d'anar millor. Would you leave your car with a car mechanic that gave you those odds? Li deixaríeu el vostre cotxe a un mecànic que us digués un percentatge d'aquest tipus? But for our health, we're very happy with that. Però amb la nostra salut podem estar contents amb això, amb un percentatge del 60%. Health should not be evaluated in percentages. La salut no hauria ser avaluada en percentatges. Give you one example. If a specialist says to me that there is 1 chance in 10 million that I get a certain disease, si l'especialista em diu que tinc una possibilitat, per exemple, em diu que tinc una possibilitat entre 10 milions de tenir una malaltia, those are very good odds. això és una aposta molt bona, un pronòstic molt bo. But if I get the disease, I have 100% chance of getting the disease. Però si jo tinc la malaltia, només tinc un 100% de probabilitat de tenir la malaltia. If I want to be healthy, I'm talking about me being healthy. Never mind the rest of you. Si parlem de la meva salut, a mi m'interessa el que fa que jo pugui recuperar la salut, no el que la passi a la resta de persones. So, you need to know what your life is like
before you can make it better, before you can make sure that your diseases disappear. Així, és necessari que sabeu què és la vida per poder saber aleshores què és el que fa que puguis anar millor, què és el que pot fer que la teva malaltia desapareixi. And the only one who can change disease into health is you. I l'única cosa que pot fer que la malaltia es converteixi en salut és tu mateix. Because it is your life. Perquè és la teva vida. And as we said, no therapy will work for everybody all the time. I com ja he dit abans, no tota teràpia funciona per tothom sempre. So if you want to get better, you need to know what to do at that moment in time. Per tant, si vols millorar, has de saber concretament què fer amb tu en aquell moment. Will you be able to turn around every disease? És